Right. Next, where is it all happening? Location చూడండి. అంటే మనం ఏ లొకేషన్లో నుంచి మనం డేటాని తీసుకుంటున్నాము, అది యాక్సెస్ చేస్తున్నాము లేదా ఆర్డర్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాము అనేది చూడాలి ఇక్కడ. సీ హియర్, ఈచ్ పాయింట్ ఆన్ ద ఎర్త్స్ సర్ఫేస్, లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. మన ఒక ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే నేమ్ అంటే ఒకే నేమ్తో 2 స్టేట్స్ అలా 2 కంట్రీస్ లేదా 2 విలేజెస్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి అవి కాకుండా మనం లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అయితే యూనిక్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఏ సిటీ నుంచి అంటే ఏ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. దాని జిప్ కోడ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. ఈచ్ పాయింట్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ఏ latitude and longitude. Okay, right. Because the earth is basically a sphere and not a flat plane. Okay, latitudes and longitudes behave a bit differently from high school geometry. Okay, this section uses zip code table to investigate latitudes and longitudes. Northern hemisphere entered the whole system in the first place only. చూడండి నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడ్స్. ఇప్పుడు మన రైట్ సైడ్, ఓకేనా, ఈక్వేటర్కి రైట్ సైడ్ సౌత్ పోల్, ఓకే, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్ పోల్ అనుకోండి, అవన్నీ నెగిటివ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఈక్వేటర్కి రైట్ సైడ్ అన్ని కూడా నార్త్, ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఉంటాయి అని చెప్పాం. నెక్స్ట్, లాంగిట్యూడ్ ఆల్సో లాంగిట్యూడ్స్ ఆల్సో range from -180 degrees to -180 degree to positive 180 degrees. Traditionally, locations west of Greenwich, England have negative longitudes, and those east of Greenwich have positive longitudes. So all of the North and South America, with the expectation of very small parts of for Western Alaska, okay, have negative longitudes. Okay, people in Europe, which mostly has positive longitudes, invented the numbering scheme rather than people in the Americans. అదే మనకి నెగిటివ్ సైడ్ ఎవరున్నారు, పాజిటివ్ సైడ్ ఎవరున్నారు, ఏ కంట్రీస్ ఉంటాయని, పాపులర్ కంట్రీస్ ఏమున్నాయి అని చెప్పారు ఇక్కడ, అంతే. నెక్స్ట్, యాంగిల్స్ ఆర్ ట్రెడిషనల్లీ మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. జనరల్గా మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. మనం యాంగిల్స్ని ఎలా కొలుస్తాము అంటే డిగ్రీస్ కాను, మినిట్స్ కాను, సెకండ్స్ కాను అట్లా కొలుస్తుంటాం. 1 degree కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 60 minutes. ఒక డిగ్రీ అంటే ఎంత అండి? 60 minutes అండి. 1 minute కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 60 seconds. ఒక మినిట్ అంటే ఎంత అండి? 60 seconds. రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వెదర్ ద మినిట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ డిగ్రీ ఆర్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ an hour. This is not a coincidence. And thousands of years ago, the ancient Babyl's almost 60. Okay, and the map we are familiar with. Okay, they divide time
degrees into 60 equal parts. వాళ్ళు మామూలుగా 10 బేస్ చేసుకోగా 60 అండి, 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. విచ్ ఈస్ వై దేర్ ఆర్ 60 in 1 degree. A trivia otherwise irrelevant of data analysis. సరే ఇదేమో లేదు చూడండి. When working with these, both the databases and Excel prefer to work with decimal degrees. ఓకే రైట్, మనం వర్కింగ్ విత్ డిగ్రీస్ చేసేటప్పుడు డెసిమల్ డిగ్రీస్ కూడా అవసరం అవుతుంది ఎక్సెల్లో కూడా. రైట్, హౌ కెన్ వీ కన్వర్ట్ డిగ్రీస్, మినిట్స్, సెకండ్స్ టు డెసిమల్ డిగ్రీస్ అండ్ వైస్ వర్సా. చూడండి, మనం డిగ్రీస్ని, మినిట్స్ని లేదా సెకండ్స్ని డెసిమల్ డిగ్రీస్గా కన్వర్ట్ చేయటం ఎలాగో, అలాగే డెసిమల్ డిగ్రీస్ ఇస్తే కనుక వాటిని డిగ్రీస్, మినిట్స్ ఆర్ సెకండ్స్గా కన్వర్ట్ చేయటం ఎలాగో. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈజీ టు ఆన్సర్. ద ఆథర్ వాజ్ బోర్న్ ఎట్ అప్రాక్సిమేట్లీ at 25 degree 43 minutes 32 seconds degree north and 80 degree 16 minutes 22 second degrees west. అంటే నార్త్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న డిగ్రీస్ చెప్పారు ఎప్పుడు పుట్టాడు ఒక పర్సన్. ఓకే, డిగ్రీస్. టు కన్వర్ట్ దిస్ టు డెసిమల్ డిగ్రీ సింప్లీ డివైడ్ ద మినిట్స్ బై 60 అండ్ ద సెకండ్స్ బై 36,000. 250 25.726 north and 80.273 degree west. Okay, this is easy done in earth either Excel or SQL. ఓకేనా, మినిట్స్ నేను 60తో డివైడ్ చేయండి. ఓకే, చూడండి, సింప్లీ డివైడ్ ద మినిట్స్ బై 60 అండ్ సెకండ్స్ బై 3600. అలా వేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 25.726 నార్త్, 80.273 డిగ్రీ వెస్ట్ సైడ్ వచ్చినాయి పైన ఇచ్చిన వాటిలో. ఓకే, అది మనం ఎక్సెల్లో కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం సింపుల్గానే. ఆల్దో డెసిమల్ డిగ్రీస్ ఆర్ క్వైట్ సఫిషియంట్ ఫర్ అవర్ పర్పస్, ఇట్ ఈస్ వర్త్ కన్సిడరింగ్ ద రివర్స్ కంప్యూటేషన్స్. చూడండి, ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యాల్కులేట్ ద డిగ్రీస్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్ ఫ్రమ్ ద డెసిమల్ డిగ్రీ యూజింగ్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్స్. డిగ్రీ ఈక్వల్ టు ట్రంకేట్ ఆఫ్ A1 సమ్ A1. ఓకే, మినిట్స్ ఈక్వల్ A1 అనేది ఒక సెల్ నెంబర్ అండి. మినిట్స్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ట్రంకేట్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ A1 ఇంటూ 60. ఓకేనా, A1 ఇంటూ 60 వేశారు. నెక్స్ట్ సెకండ్స్ రావాలంటే సెకండ్స్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ట్రంకేట్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ A1 ఇంటూ 360. ఒక్కొక్క దాన్ని 60తో డివైడ్ చేస్తామా, 60 on the one for odd numbers. The trunk function and there is a and is a double quotes. Putting a double quotation mark in a string requires using 4 double quotations in a row. ఓకేనా, మనకేమో మినిట్స్ అయితే సింగిల్ కోట్స్, డిగ్రీస్ అయితే డబుల్ కోట్స్ రాస్తాం, సెకండ్స్ అయితే డబుల్ కోట్స్ రాస్తాం. డిగ్రీని చూపించడానికి క్యారా 176 అనేది డిగ్రీ సింబల్ చూపిస్తుంది. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ మనం ఒక హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ and latitudes make it possible to calculate the distance between two locations. This section introduces two methods for calculating the distance, a less accurate but easier way and a more accurate method. The distances are then used to answer some questions about zip codes. Because the latitude and the longitude of the center of each zip code is available in the zip census table. This section uses trigonometric functions which expect their arguments to be
in units called radians rather than the more familiar degrees. There is a simple conversion from degrees to radians and back again. ఓకేనా, మన డిగ్రీస్ని రేడియన్స్ ఎలా చేస్తా చూడండి. రేడియన్స్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీస్ ఇంటూ పై బై 180. చూడండి, రేడియన్స్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీస్ ఇంటూ పై బై 180. అదే డిగ్రీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు రేడియన్స్ ఇంటూ 180 బై పై. ఓకే, పై వాల్యూ తెలుసు, 3.162 అది వచ్చింది కదా ఆ పై వాల్యూ. ఓకే, రేడియన్స్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఇంటూ పై బై 180. అదే డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు రేడియన్స్ ఇంటూ 180 బై పై వేస్తాం. ద కన్వర్షన్ ఈజ్ సింపుల్ బికాజ్ పై రేడియన్స్ ఈక్వల్ ఎగ్జాక్ట్లీ 180 degrees. బోత్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ ఎక్సెల్ సపోర్ట్ ద ఫంక్షన్ పై. మనకి ఎస్క్యూఎల్లోని ఎక్సెల్లో రెండిట్లో కూడా పై అనే ఫంక్షన్ వర్కౌట్ అవుతుంది, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కన్వర్షన్, మన కన్వర్షన్ చేయడం కోసం. ఎక్సెల్ ఆల్సో హ్యాస్ ద ఫంక్షన్ రేడియన్స్ దట్ ఆల్సో డస్ ద కన్వర్షన్. రేడియన్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, అలాగే పై అనే ఫంక్షన్ ఉంది. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం కన్వర్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అంటే డిస్టెన్స్ అన్నాం కదా, డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూక్లిడియన్ మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది. యూక్లిడియన్ మెథడ్. ద పైథాగరమ్ థీరం ఫార్ములా calculates the length of the long side of the right triangle, okay, as the square root of the sum of the squares of the lengths of two shorter sides. అదే కదా మనకి ఫార్ములా అది. An equivalent formulation is that the distance between 2 points is the square root of the sum of the squares of the x coordinate difference, the y coordinate difference. Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square నేస్తాం కదా మనం. x1 y1 ఒక పాయింట్, x2 y2 ఒక పాయింట్ అయితే కనుక ఆ రెండు పాయింట్స్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. దాన్ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ హ్యాండీ ఫార్ములాస్ వెన్ 2 points లై ఆన్ ఏ ఫ్లాట్ ప్లెయిన్. మన ఫ్లాట్గా ఉన్న ప్లెయిన్లో అయితే కనుక ఇలా చేస్తాము అని చెప్తున్నాం. ఓకే, రైట్. Next, the same formula could be applied directly to latitudes and longitudes, but the result does not make sense. Okay, latitudes and longitudes are measured in degrees. The distance in degrees does not make sense. Okay, the distance should be measured in miles or kilometers. జనరల్గా ఒక డిస్టెన్స్ అంటే రెండు పాయింట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే కిలోమీటర్లను మైల్స్ అనో ఇలా చెప్తూ ఉంటాం, అంతేగాని ఇన్ని డిగ్రీలు తేడాతో ఉన్నదని చెప్పరేమో. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, ద డిగ్రీస్ నీడ్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు మైల్స్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద ఫార్ములా. అందుకని ఏం చేయాలి మనం అంటే ఈ డిగ్రీస్ని మనం మైల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. ద నార్త్ సౌత్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ ఈజ్ సింప్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద డిగ్రీస్ టైమ్స్ 68.7 miles. ఓకే, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద లాంగిట్యూడ్. మన లాటిట్యూడ్ ఏంటంటే 68.7 miles మల్టిప్లై చేయాలి. ద ఈస్ట్ వెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద latitude. The distance is the difference in degrees of longitude times 68.7 times the cosine of the bigger latitude. For 2 points on the surface of the earth, the north-south distance and the east-west distance are the sides of a right triangle. Okay. ఇది ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ చూపించారు చూడండి డయాగ్రామ్. ఇది సైడ్స్ ఆఫ్ ద రైట్ ట్రయాంగిల్. ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, రైట్. Note that the right triangle on the earth's surface does not necessarily look like one in a picture. ఇలాగే ఉండాలని రూల్ ఏమి లేదు. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాంటిది అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్, ద geometric center of the continental United States is in the middle of the Kanasa and has a longitude of 98.6 degrees and a latitude of 39.8 degrees. By converting the difference in coordinates to miles, the following query finds geographic center. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. See here. Right. Select top 10 zip codes. Select top 10 zip code, comma state, comma population, latitude, comma longitude, comma okay, dist UC from select ZC dot star and zip code and ZC ante. Case when a latitude greater than 39.8, then square of okay
difference అనమాట. Diff lat into 68.9 plus square of difference longitude, latitude longitude into sine of latitude radians into 68.9 else square root of a square of different latitude into 68.9 plus square of different longitude of sine into 68.9 and as the distance from select ZC dot star latitude minus 39.8 as difference latitude, longitude minus of 98.6 as different longitude. Next latitude into pi by 180 as latitude radian, 39.8 into pi by 180 as center latitude from GIP census ZC. Okay, ordered by distance UC. The innermost subquery defines, ఇక్కడ query రాసాం కదా, దాంట్లో innermost subquery defines useful variables such as the latitude and longitude in radians. The next subquery calculates the distance. The key statement chooses the larger longitude and to get the smaller distance. The 10 zip codes closest to the geographic center of the continental United States. ఇక దానికి ఎలా చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. జిప్ కోడ్ మన టాప్ 10 ఏం వచ్చినాయి అనేది చూద్దాం ఒకసారి. అంటే కేఎస్ అనే దానికి టాప్ 10 ఏం వచ్చినాయి అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం. జిప్ కోడ్, స్టేట్, లాంగిట్యూడ్, లాటిట్యూడ్, యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే, ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు కొన్ని జిప్ కోడ్స్ 10 టాప్ 10 ఇలా వచ్చినాయి. లాంగిట్యూడ్, లాటిట్యూడ్, వాళ్ళకి యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ ఎంత, అలాగే సర్క్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది ఇలా చూపిస్తుంది. టేబుల్ జనరేట్ చేసి నా క్వరీ రాసినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. దిస్ ఫార్ములా ఫర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ లొకేషన్స్ ఈజ్ నాట్ యాక్యురేట్ బికాస్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ యూజెస్ ఫార్ములాస్ ఫ్రమ్ ఫ్లాట్ జామెట్రీ. మనం ఈ ఫార్ములాస్ ఏమి ఇచ్చేస్తాము, మనం ప్లేన్ అంటే ఒక ఫ్లాట్గా ఉండదు, ఆ ఫ్లాట్ జామెట్రీ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి దిస్ మే నాట్ బి ఎ కరెక్ట్ ప్రాసెస్. రైట్, the distance does not take the curvature of the earth into account. ఎందుకంటే మనకి ఇది స్పియర్ లాగా ఉంటుంది కదా, గోళం లాగా ఉంటుంది, సో అది కర్వేచర్ లాగా ఉంటుంది. రైట్, there is a formula for the distance between 2 points on a sphere based on a simple idea. Connect the 2 points to the center of the earth. ఈ 2 పాయింట్కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ 2 పాయింట్స్ని సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్కి కనెక్ట్ చేయండి. దిస్ ఫార్మ్స్ an angle. Okay, the distance is the angle measured in radians times the radians of the earth. చూడండి, a simple idea but it leads to a messy formula. The following SQL query uses this formula to find the top 10 zip codes closest to the center of the continental United States using more accurate method. దానికన్నా ఇది యాక్యురేట్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. చూడండి, సెలెక్ట్ టాప్ 10 zip code, state, population, latitude, longitude. Okay, distance from select ZC dot star. Okay, మన చూడండి, a cos of center latitude random into cos of a latitude radians into cos of center longitude gradients minus longitude gradients plus sine of center latitude radians into sine of latitude radians into radius as distinct. Case when latitude greater than 39.8, then square root of square of difference latitude into 68.9 plus square of difference longitude into sine of latitude radians into 68.9 else sqrt of square of different latitude into 68.9 plus square of different longitude into sine of central latitude radians into 68.9 as distance from select ZC dot star latitude minus 39.8 as longitude minus of 98.6 as different longitude, latitude into pi by 180 as latitude random. Okay, radians in 39.8 into pi by
180 as central radians, longitude into pi by 180 as longitude gradients, minus 98.6 into pi by 180 as central longitude radians, 3949.9 as radius from zip census ordered by distance use. ఇదేంటంటే మంచి ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సిటీస్. ఓకే, చూడండి, దిస్ ఫార్ములా యూజెస్ సెవరల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. సో ద ఇన్నర్ మోస్ట్ క్వరీ కన్వర్ట్స్ ద లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ టు రేడియన్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ని రేడియన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఇన్ అడిషన్ దిస్ మెథడ్ యూజెస్ ద రేడియన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విచ్ ఈస్ taken to be 3949.9 miles. Okay, 3949.9 miles. And table చూసాం పైన టేబుల్ shows the circular distance as well as the Euclidean distance. Although the results are similar, there are some discrepancies. For points due north or south of the center, such as zip codes 68970 and 673437, the two methods produces similar distances down to a fraction of a mile. Both are measuring the distance along the shortest path between the 2 points. However, for points that lie due east or west of the center point, the two methods produce different results. For zip code 66956, the Euclidean method produces the distance of 17.3 miles and the circular produces a distance of 20.8 miles. Overall, the two methods are usually within about 10% to 20% of each other. The spherical method is not perfect because the Earth is not perfect sphere. A better approximation could take into account the bulges around the equator only. చూడండి, improvements might take into account altitude because not all locations are at sea level. Okay, and finally the travel distance along roads rather than the theoretical distance between two locations may be the right distance. Such a calculation requires a special purpose tools and a database of roads and is not feasible in Excel and SQL. నార్మల్గా మనకి రోడ్లో వెళ్ళేప్పుడు డిస్టెన్స్ వేరుగా ఉంటుంది, ఇలా 2 పాయింట్స్ జామెట్రికల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు డిస్టెన్స్ వేరుగా ఉంటుంది. రోడ్లో వెళ్ళేప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇలా జామెట్రికల్గా మనకి ఏరియాలో క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు డిస్టెన్స్ find all zip codes within a given distance. Distance లోపల ఉన్న zip codes ని calculate చేయడం అలాగే. Being able to find the distance between two locations can be useful. It makes it possible to find the nearest Walmart to where a customer lives, or the closest repair center to where a car broke down, or the distance from the home to where a customer paid for a restaurant dinner. అంటే మీరు వాల్మార్ట్కి వెళ్ళాలన్నా మనం ఉండే సిటీకి దగ్గరగా ఎవరున్నారు, లేదా మన కారు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, కారు బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు మనం రిపేర్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ దగ్గరలో నీరెస్ట్ దగ్గరలో ఉంది, లేదా మనకు ఆకలి వేస్తుంది, నీరెస్ట్ డిన్నర్ సెంటర్ ఎక్కడ, రెస్టారెంట్ ఎక్కడ, డిన్నర్ కోసం వెళ్ళేప్పుడు నీరెస్ట్ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ అని తెలుసుకోవాల్సినప్పుడు మనకి ఇలాంటివి అవసరం అవుతాయి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ సెంటర్ టు పర్టికులర్ రిక్వైర్డ్ సెంటర్. ఓకేనా, రైట్. Each of these applications assume that the locations are available as latitudes and longitudes, typically through the process of geocoding or through the use of global positioning system, GPS system. Finding the zip codes within a certain distance of location is another application. Once upon a time, a newspaper was interested in area where it could provide home delivery copies. Okay, one part of the newspaper delivered copies to university campuses. Another part arranged for home delivery. Some universities received newspapers even though the surrounding areas were not routable for home delivery. Okay, why not also offer home delivery in the surrounding areas? A brilliant idea that lead the question within 8 miles of a specific set of university zip. అంటే యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి మనకి 8 కిలోమీటర్స్ లోపల ఉన్న జిప్ కోడ్స్, అంటే టౌన్స్ ఏమున్నాయి, టౌన్స్ ఆర్ విలేజెస్, ఒక ఊళ్ళో ఏమున్నాయి అనేది చూస్తారు, అక్కడికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అనేది. వన్ వే టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ఏ బిగ్ మ్యాప్ ఆర్ విత్ ఏ మ్యాపింగ్ వెబ్సైట్. అంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ కానీ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, యాహూ మ్యాప్స్ అని, మైక్రోసాఫ్ట్ లైవ్ అని, మ్యాప్
క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటాయి కదా మ్యాప్స్, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. దిస్ వుడ్ బి ఏ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లుకింగ్ అప్ ఈచ్ జిప్ కోడ్ టు ఫైండ్ ద నైబరింగ్ వన్స్. Manual solutions are prone to error because the Census Bureau provides the latitude and longitude of the center of each zip code. Okay, why not use this information instead? మనకి సెన్సస్ బ్యూరో ఏం ప్రొవైడ్ చేసేదంటే ఒక్కొక్క జిప్ కోడ్కి ఉన్నటువంటి లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం such as spread processing, but the done files of in చూడండి దానికి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే సెలెక్ట్ జెడ్ డాట్ జిప్ కోడ్ కామా జెడ్ డాట్ స్టేట్ కామా జెడ్ సిఓ డాట్ పిఓ నేమ్ కామా డిస్ట్రిక్ట్ కామా పాపులేషన్ కామా హవర్స్. ఓకే ఓకే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ జిప్స్ డాట్ స్టార్ కామా ఏ కాస్ ఆఫ్ కాంప్ డాట్ లాటిట్యూడ్ రేడియన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం దీన్ని ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ జిప్ ఇంటూ లాటిట్యూడ్ రేడియన్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ కాంప్ డాట్ లాంగిట్యూడ్ గ్రేడియన్స్గా మార్చాము మైనస్ జిప్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ రేడియన్స్గా కన్వర్ట్ చేసాము ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ కాంప్ డాట్ లాటిట్యూడ్ని రేడియన్స్గా కన్వర్ట్ చేసాము ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ జిప్స్ డాట్ లాటిట్యూడ్ని రేడియన్స్గా కన్వర్ట్ చేసాము ఇంటూ రేడియస్ యాజ్ district from select ZC dot star comma latitude into pi by 180 as latitude radians comma longitude into pi by 180 as longitude gradients comma 3949.9 as radius from Gip census ZC. Gips cross joins as latitude radians longitude into pi by 180 as longitude radians from Gip census ZC. On ZCO dot zip code where district less than 8 order by district అంటే మన డిస్టెన్స్ లెస్ దాన్ 8 కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి రావాలన్నాం కదా అందుకని రాసాం. ఓకే ఇక్కడ ఉన్నాయని మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి మోస్ట్ సబ్ క్వరీస్ టూ ఇన్నర్ మోస్ట్ సబ్ క్వరీస్ జిప్స్ అండ్ కాంప్ కన్వర్ట్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ టు రేడియన్స్. ఫస్ట్